ಹಾಗೇನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಸರ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 3:15 ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ 0 ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಫಿನಿಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯಕ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸೊ ಇನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲ 0 ಅವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಓಕೆ 0 ಅವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ 1 ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲದೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಂಜಾಯ್ We would like to thank our sponsors for the event, our journal partner SP Studio, uniform partner Advice, transport partner Yamaha Automotive, banking partner Central Bank of India. They're giving education loan up to 7 lakh without any collateral damage. The interested participants can inquire about the loan in Kodigehalli branch and Yelahanka branch of the bank. Higher education partner SSI Education Services. They are providing a scholarship of 5,000 pound, which will approximately be around 5 lakh for higher education, which will be awarded through a lucky draw, which will happen today. Interested participants can try that up. Developing partner LIC, automation partner Sridhan, interior partner Boo Developers, and library partner MPP House. Thank you, Kartikeya and Harshini, for the pleasant beginning. We hope you all enjoyed the lunch. Standing before you, Abhishek from 3rd year. And Anusha from 5th year. We'll resume the session. The speaker will now take over. We request the participants to please maintain decorum. The speaker will join us in 5 minutes.
The judges have their interview outside, so after the interview, the session will resume. So kindly maintain the decorum of the session. Link is created. You share it. Share it to Nikhil and me. The number is there, sir. Only one first. 8073 8070 8073 9510 99. The requested participants are the requested parliamentarians are requested to take their seats. The speaker is now going to arrive. Gautam. The parliamentarians are requested to please take your seats. Parliamentarians, please take your seats.
You're done. Done with the discussion. Parliamentarians, you guys have received a link in your group, the group that's created from our college. It's a feedback link. Take 5 minutes of your time right now and fill the feedback form. Take 5 minutes of your time right now. There is no. Parliamentarians, I hope all of you have filled the feedback form. We'll resume with the session now. Please take your seats. Parliamentarians, please maintain decorum. Parliamentarians, please maintain decorum. The speaker is entering now. Please raise for the speaker.
The speaker will now take over the stage and continue with the proceedings. Thank you. Good afternoon to all the members of the Parliament. We are going to now resume the session with the zero hour. I open the House. The 0 hour questions have already been put forth. Anybody from the opposition can start raising the question of the first question of the 0 hour. It has already been shared with you. The first question is regarding the finance. Please go ahead. As per the instructions of the speaker, you will stick to the first question that has been given. That is, the first question will be the one that is mentioned, and all of you have received a copy of it. You can ask one sub question in the same topic. My question is for Finance Minister. How does the ministry plan to address the growing inflation rate in a light of growing global finance crisis? Respected Chairman, see, you have to understand that I'm thankful for the question and now I want to answer for it. You have to understand that inflation is not a new topic in our economy. It has been from 1960 and it's still there and will forever be. The upwards in inflation and deflation is down in the inflation is always common in an economy. And 7% is 6 according to RBI, 6% of inflation is considered as moderate inflation where we can handle it. But more than 6% is considered a matter of serious concern, and the government accepts the fact that the government have not taken proper precaution in maintaining inflation. Yes, we accept it, and the inflation rate has touched 7%. We are not in any denial of the fact that it has gone to 7%. But there are certain reasons to it. The number one reason is we are living in a pandemic era. We all know that what happened in between 2020 and 2022. 2 years of excruciating 2 years. Lockdowns, full complete like economic shutdowns, these things happened, and which it has caused inflation. We are not denying that it has caused inflation. The second thing is the international trade till date, and on the date on which I'm speaking, till date the international market has not come into normalcy. Despite that, we are trying to maintain the inflation. Now always the trend of opposition is being to scratch the history and see. Now even I have some history. This time we have some reason that we had COVID and other natural calamities due to which we have got inflation. But if you look at 2010 inflation rate, it was 11.99%, 11.99%. How can you justify it? 2011, 8.91%, 2012, 9.48%, 2013, 10.02%. At that time, we didn't have any natural calamity or any thing like COVID which could hamper the whole economy. Then how can you justify this? This time we got the reason, but we are trying to curb the inflation. We have reduced the import duty on edible oil, pulses, and
the RBI has increased the repo rate. We are trying our best. But we have to also realize now the government and the finance minister have accepted that the inflation is there and it is little beyond the limit of the controllable rate. But the opposition must also accept the fact that India is still the most fastest growing economy in the world. After COVID also, I am not telling this. This is told by IMF and the World Bank. So, just considering the inflation per part and assuming that the whole economy is not doing well is just like telling the theater is not running just because the popcorn machine is not vending. I request the finance minister to please conclude and wrap it up. In conclusion, I would like to say that the government is always been trying to curb the inflation, but there will be some or the other mismanagements, but we are doing our best. Thank you. Please raise your hand. Whoever has a sub question. Mr. Mamshi. Please agree to the topic. I am Saidat Vamshi, 43 number, and finance minister. One simple question: which finance minister is true, the 2019 one or now the present finance minister? 2019, the finance minister makes a statement in the parliament saying that inflation is happening. I don't eat onion and garlic, so I don't. Wasn't the statement made in the parliament that you spoke right? You don't eat onions and garlics on the record. That is there on the record. If that is your concern of dealing with inflation, suddenly you're so serious about inflation, answering it in this way. So which finance minister it is? That or this? Well, I'm not the. ಏನಿರ್ಬೇಕು ಏನಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಇರ್ತೀರಿ ಇಲ್ದೇನೋ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಬೇಡ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ Good afternoon, everyone. My question to the government is that, do the government think that the continuous communal clash will push our country into economic crisis? And I'm not saying this without any basis. We have one of the example is the Sri Lanka economic crisis and 2009 civil war that even has the impact today and which leads to the economic crisis in Sri Lanka. And as we know, a better civil society is like a bread and butter for a democratic country, and it leads to the economic growth. Have you received the question? Those who wish to answer from the ruling party, please lift your hand. I cannot see your number, so please, one in the back. 53. Please go ahead. I would like to remind the opposition that the Sri Lankan economic crisis has not been the result of communal clashes generally. It is due to the tourism sector and its breakdown for the 2 years in the first and the second wave of the COVID-19. Thank you. Please do not talk directly to the members of the ruling party. You will have to address me. You will talk to me. So, Mahoday, I would like to listen to him first. Have you completed your answer? Or no? Mahoday, मेरे पास factual data है जिससे मैं I'm moving on to the next topic because of time. प्लीज क्या आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दे No, सकते I हैं will not प्लीज allow it. Please. 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 So one I expect decency and decorum from everybody in the house. Please. okay. To go on to the next topic, will be a topic of agriculture. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಜೆಂಡಾದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 0 ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಗ್ಲೂಕೋಪಾಸ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇದು ಇಡೀ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಟ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ, ಇದು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ.
ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೋರಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇವರು ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಷಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಸಿರಿನ ಗಿರಿಗಳ ನಾಳೆ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಅಂತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಇವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆಗೆ ತರ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡೀತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀರಿ? ಧನ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಏನು ಈ ವಿಷಪೂರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೇವೋ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಂಚೆ ಆ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೃಷಿಕರು ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬದಲು ಸಾವಯವ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದ ರೈತರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೊಪ್ಪುಗಳು, ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹ ಅಂತ ಸಿಗುವಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. What is your number? Please go ahead. Please be quick with it. ಈಗಿನ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂಥರ ಸಿರಿವಂತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ರೈತನಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಷ್ಟಕ್ಕೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಾರ್ದು? ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ರೈತರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿರಿಯರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಅಂತ, ಈಗ ಅದೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತರು ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಖಂಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ Please sit down. Please raise your hand before I give you the permission to talk. Please sit down first. Please raise your hand whoever wishes to speak. Please, ma'am, what is your number? See, before you start, you have to raise your hand, and without my permission, I do not expect you to stand and start answering. Please respect the chair. Please go ahead, ma'am. My name is Vinodhan. My number is 606. Please start with the answer. ಏನು ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾವು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ.
ಸರಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಓದಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. As I've already given you the instructions, I expect. ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. Please, I expect decency and decorum from everybody in the house. I will not tolerate any indecency. If you want to talk, please lift your hand. I will give you the permission to talk. Please continue with the answer and please wrap it up as soon as possible. ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೆಳವರ್ಗದವರೆಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ, ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Moving on to the next topic, that is of defense. You will be asking the question. Go ahead. Please mention your number and your name. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್, ನನ್ನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 20. Please go ahead. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ನಾವು ಯೋಜನೆ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 4 ಇಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ರಿನಿವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡಿ. Please, when someone is talking, if you want to give them any point of information, please be discreet about it. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 12 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತನ್ನಿ, ಆತನಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, Minister of Defense. Yes, please go ahead. Honorable Speaker, before I begin a point of inquiry, the question as in English is different from what he asked. So can you please look into that? Please go ahead with the question that has been mentioned in the zero. The others are looking into that matter. You all receive instructions. I would just like to read out the question to the parliamentarians, that the question that has been mentioned in zero in English format. Instead of Agnipath scheme, why doesn't the government mandate compulsory military service? So this is the question which has been allotted for me, which I am supposed to answer. Honorable Speaker, honorable judges. So there was this discussion in our Constituent Assembly as to why we cannot introduce compulsory military service in our country, for which the framers of a constitution, the Constituent Assembly members, were not in favor of it, including the framer, drafter of the constitution, Dr. B.R. Ambedkar. We envision a liberal democracy. We envision freedom and rights for every citizen of our country when we are framing our constitution. So rather than being a military country, rather than being a police state, we envision a state where citizens are choose to exercise their freedom in joining military, and we have Ministry of Defense and many guidelines and many schemes rolled out to that effect, wherein citizens can join military, and there are rules and regulations regarding as to how exactly a person should join training, placement, and the allowances to him. This is the answer to the question that why we don't need to have a compulsory military training. See, no, I'll explain it to you. No, see, it's fine. You can sit down. I'll tell you. See, as it has been informed to everyone here, all the members of the parliament, that the first question will be the question of zero. Okay. You asked us a sub question before that, so I will not be translating it for him just because of that fact. I will move on to the next sub question for the defense on the same topic. If anybody has a sub question, please raise your hand. Your sub question. I will allow you to say the sub question, but please keep it in one line and keep it short. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. See, just ask your question. I do not want to hear it. Just stick to the line. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಪಡ್ಕೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. So your number please. Number 6. Please go ahead, sir. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 17.5 ವರ್ಷದಿಂದ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಲವಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ 4 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ 4.76 ಲಕ್ಷ, 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6.92 ಲಕ್ಷವನ್ನ ನಾವು ಭರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. 17.5 ವರ್ಷ, 17 ವರ್ಷದಿಂದ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರನ್ನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಅವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಶಸ್ತ್ರನಾಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ. See, I want you to be reading the question in English, then the minister will answer, then we'll move on to the sub question. All right? We'll be reading the question. No, see, we are moving to the next topic. That is the topic of law. So who will be reading that? Will you be reading that? It's number 12. My question is to the Minister of Law. Why don't we have a law criminalizing marital rape? Why aren't our rape laws gender neutral? Minister of Law, please go ahead. Honorable Speaker, I would first like to reply to the second half of the question, which was about the neutral rape law. According to Section 376 of IPC, and keeping in mind the Juvenile Justice Act, the POSCO 2012 Act, and the Transgender Protection Act, I would like to quash this whole question. And coming back to the criminalization, the criminalizing the marital rape. Yeah, we do agree that there has been a very slow progress on this whole topic, but we can also see that there has been progress happening through various verdicts of the courts. And in today's debate, we actually see that the courts are moving to the most important thing. They don't go for the marriage, but they go for the word in specific called the consent, which is being used most of the time, and it is being considered. And if you ask me that why is it taking a lot of time, there is another thing that today what we try to do is that we try to validate things that is happening in India with the Western political thought and the Western culture. So let us take time, let us be open to discussions and debates, and let us look into modern political thinkers and then get opinions from them and then react to the people and the public, and then whatever it is there. And I would like to conclude saying that meanwhile all this is happening, the doors of the judiciary and the corridors of the parliament are always open for the democrats of this nation. Thank you. Please raise your hands for the sub question. Please go ahead. My question is that the question about consent. But if I do agree we need women empowerment, but there are certain a small section of women, and we've seen at times the domestic abuse laws or the domestic violence laws are being misused, where they put false allegations against men, and there's no proper investigation, and men become prey to such laws. So what is the law ministry or the department going to do where not only rape laws but other laws are gender neutral too, so that innocent men are not subjected to such issues? Those. What is your number, sir? Number 5, please go ahead. It is a sub question. I will have to allow somebody else to speak. He has to speak. 05 now. So
ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. And we have to move on to the next topic because of the time constraint. The next topic is social welfare. Who will be reading out the question that has been given in English? Have you translated the question? The question that has been given. Please go ahead. ಗಂಗಾರ ಸೇಕಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 20. ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು? Honorable Chair, my name is Nisha, number 38. Our party strongly believes the rights given in our constitution is equal regardless of men, women or any LGBT community. We not only have equal rights but also have protection against discrimination on the basis of sex, and it is prohibited under Article 14, 15, 19 and 21 of the Indian Constitution. The Transgender Person Protection of Rights Act 2019. This is an act in order to reinstate the status of transgender. This legislation was passed to provide equal access to education, jobs, and other opportunities to the transgender people. We also have the reservation to transgender people. This community has been granted educational and economic reservation according to the Constitution of India. We've also implemented many schemes. The government has introduced the support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, which aim for the welfare of such communities. And our government is implementing and trying to harmonize the Hindu Adoption and Maintenance Act and Juvenile Justice Act for comprehensive legislation on adoption. So this law will cover all aspects relating to the LGBTQ community. Other than that, we have composite medical healthcare, provide comprehensive package supporting the gender affirmation surgeries, and under the Garima Girha scheme, food, clothing, and other benefits will be available to the transgender communities and everyone. What is your number, sir? 21. Please go ahead. Sir, my name is Muturaj K. Namgod. Serial number is 21. My question is, in this industrial era, what are the steps taken by the government to safeguard the interest of a tribal culture? It's related to social welfare only. It is related to social welfare, but as per the instructions, I have mentioned at the beginning that it has to be related to the topic. But if anybody is willing to accept the question, I will allow it. Have you understood the question, sir? Can you repeat the question once? Please, sir. In this industrial era, what are the steps taken by the government to safeguard the tribal culture? Does anybody want to talk about? What is your number, sir? Please keep it short in 30 seconds because I'm allowing this sub-question. It is not related to the topic that we're discussing in the zero, but I'll allow you for 30 seconds just to answer it. Please go ahead. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀನಾ ಅಂತ, ನನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತದ್ದು 86 ಲಕ್ಷ ಜನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಸತಿಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, what is your number, sir?
Please go ahead and please keep it short. I'm giving you 15 seconds. It's just one line answer. That's all. We're moving to the next topic after this. Question almost 2 lines, sir. How can I? All right. I'll give you 30 seconds. I'll give you 30 seconds to 1 minute. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಳಿದ್ರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಕಾನೂನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 70,000 ಕೋಟಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ನಾವು ಬರಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿದೆ. ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಅರಗತ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತಡೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದಿದೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. Please be done. The next question. The topic of health. Is it a sub question? Are you reading it out? Sub question not yet. Read it out. You read it out. What's your number, sir? Go ahead. Come. Honorable Speaker, my question is for Health Minister. What measures in the Department of Health taking with regard to the growing mental health crisis in India post the pandemic? ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಾಕ್ಷ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ನಾವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಗೆ ಪಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದಷ್ಟು NGOs ಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿ NGOs ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ NGOs ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೇರಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳ ಸೇರಿಸಿ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದೀವಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಗೋಸ್ಕರ. ಜನ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆ. So what is your number? 28. So please go. Please keep the question short. ಮನೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಈ 2 years ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, COVID-19 ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಈ COVID-19 ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಆಹಾರಗಳು ಏನು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? So please, you can answer this. Then 1 minute, please. So sit down. What's your number? Right there. Go. Hey, what you? 37. 37? 37. Please go ahead. So, one of the things that I would like to say is what India has been, our government has been doing for helping the mental health crisis. We banned TikTok, okay, and we banned other blue whales and so many other toxic social media apps which affected the mental health of so many young children in our country. And we've also been focusing on universal healthcare coverage. See, the answers irrelevant to the question. I don't think you understood the question.
I will have to be fair to the opposition as well. I will accept one question. See, we are running short on time, so I will accept one question from you. You can raise your hand. Okay? This is the last question for help. Please, go ahead. Please keep it short. I expect it in one line. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೆಂಟಲ್ ಇದು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಇವ್ರು ಬರೀ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ COVID-19 ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದೇ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಓದಾಡ್ತಿದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಬರೀ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? I'll give you 1 minute. And then we can conclude with maybe 30 seconds of your point. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ಗಂಗಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ಕಾರ 22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What is your point about them? State government ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ Please sit down. Please sit down. No more questions. Please sit down. Marshals. As per the rules and regulations of the Parliament, I will have you detained if you do not adhere to the rules of the child. Okay. Furthermore, the Deputy Speaker of the House will be assuming the office. Continuing with the further matters. As instructed, I will be continuing for some more time. Moving on to the next topic, that is of power. Who will be reading it out in English, not sub question. See, I was about to leave the office, but now that I am continuing the session for a few more minutes, those who wish to stand and talk about the point of order, please. What's your number, sir? 15, sir. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಅದು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 376 ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಸೀನಾ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸದನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮಂಜಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇದರ ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. We will have to. I don't know. ಸದನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಮಂಜಸ. Prime Minister is standing. Please sit down. Please respect the Prime Minister. ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾರಿ.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 10,000 ಕೋಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಾ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್. I will corrected my honor. Please maintain the as the point is now being clear and due to a lot of disruptions that were going on here, I will be now leaving the office at the hands of your deputy speaker. She will be taking charge. I expect that all of you will follow the same discipline that you have during my tenure here. Thank you very much. Moving forward, now I would like the opposition to pass the next question. Honorable Speaker, my question is to the Ministry of Power and Electricity. What steps is the government taking to ensure uninterrupted power supply in villages? The government has taken several steps regarding village electrification, especially South Bhagya scheme. The Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana, and its target of 100% electrification nationally. So India ranks third globally in terms of electricity production. As far as the Paris Accord on climate change is concerned, India has pledged that by 2030, 40% of installed power generation capacity shall be based on clean sources, that is renewable sources. Then India has fifth global position in overall installed renewable energy capacity. So India is the sixth largest consumer of electricity. So under this recent launched revamped distribution sector scheme, the power distribution in this financial utilities or financial supporting mechanism has been introduced. And as per the national power portal supply, in urban areas it is around 23.78 hours, and in rural areas it is little bit less, so 21.48 hours. So our initiative is to create uninterrupted power supply. Though we have taken several steps for electrification, like Deen Dayal Upadhyaya, and the states has declared I would like electrification. you to conclude it as soon as possible. Yes, sir. Yes, madam. With respect to the Section 3 of Electricity Act 2003, they have taken several measures for power generation. As we know that a grid will be giving the distribution based on the demand and cannot be stored. So in this act, they have given several different techniques like captive and standby generation and surplus capacity, and distribution transformers at least in one village places, and and the schemes of making privatization, so that there will be competitiveness and a reasonable price will be given, and battery systems, pumped hydro storage. One more sentence, please. Yeah, yes, madam. One more minute.
Pumped hydro, we have a limitation of time, so Yeah, could you yes, please ma'am. conclude? Yes, yes. So pumped hydro storage, and we have also initiated by looking into the other countries like floating solar, concentrated solar panels, and floating wind turbine, turbines and other, whereas the installation cost will be less and it will be more effective instead of using the normal. Even in the road places, compound places, the solar, these initiatives have been taken so that the country can grow up and make a renewable sources. The most important for uninterrupted standalone project is being made so that when there is no electricity, the stand up this projects can be used because every area is having different sources of energy. Like Okay, I would like to say thank you. Okay, thank you. Number 19 can take forward. Can't hear. Power and electricity. Here, the minister says they have a lot of schemes and everything. During the natural, like, we have heavy rainfalls in Bangalore nowadays, right? We are city people, 6 hours of current was cut. From evening 8 to midnight 1:32. When are we supposed to you live about village? We ourselves, city people itself are not getting powers continuously or something, right? So what are you going to do for village? City 6 hours, then village 24/7, huh? You may take it forward. Thank you, Honorable Speaker. One thing I'd like to point out, Honorable Speaker, one thing I'd like to point out is the opposition member has stated that you have power cuts during rainy seasons. Those are common categories of national calamities. What can the government do when a tree branch falls on? What can the government do when there's an accident in the house? Government cannot control nature. So it is on this logic, she says you can't have 24-hour electricity in cities, so how are you going to have villages? That is absurd, Honorable Speaker. So that does not make any sense whatsoever. Thank you. Okay, so we move on to the next question. No, it's done already. We'll move on to the next question. Who from the opposition party will be asking the question? Not the sub question. The next question. The new question to the education minister. How is the government going to bridge the gap in the education sector caused due to the COVID-19? Okay, so from now on, there won't be any more sub questions. It would just be the main question and the answer. So yeah, you can take it over. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ಶಾಯಿಸ್ತಾ ರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೂರದರ್ಶನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ 69% ಇತ್ತು ಲಿಟರಸಿ ರೇಟು. ಅದು 2 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಿಟರಸಿ ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 77.70 ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಾವು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ ನ ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಆದ್ಮೇಲೆ NEP ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದ್ತಾರೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು 1,04,277 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Because of the less time, we'll now move on to the next question. No more sub questions. I'd request the please maintain the decorum of the house. I'd request the opposition. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದೇ ಇನ್ನೂ 30 ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಅವ್ರು Please maintain the decorum. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. Please maintain the decorum of the house. ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು I request everybody to be seated. Everybody be seated. Everybody be seated. Okay, I'd like the opposition to go forward with the next question. Please be seated. Please be seated. No more sub-questions or contradictions. Please be seated. Please be seated. ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ 4 ನಿಮಿಷ ಅದು Because of the time constraint, we can't go forward with any more sub-questions. Please go forward with the next question. No more discussion over it. Please go forward with the next question. My question is to External Affairs Minister. A strong foreign policy is the key to the existence of any able nation. Our neighbor country has for months been building roads and settlements for its troops within the line of control. Success of India's diplomacy can be only guaranteed if we ensure that there are no further incursions. In this context, why isn't India calling out China's blatant violations? Thank you. I would like the concerned minister to answer this. And position numbers and I want to state that by saying India's foreign policy is very simple from the independence. It's that we don't interfere in others' matters and we don't let others interfere in our matters. That's our foreign policy from the start. But even though our foreign policy being this strict, our neighboring countries always try to be nosy and try to interfere in our businesses. For example, we can take LOC and LOAC, line of control and line of actual control, where there from the past 5 years there have been activities going on. And since our government has formed, we have Let him conclude and then we can come to you. Since our government has been formed, we have been concentrating on that activities. We have been deploying troops everywhere for protection and other things. And for the external part, we can. Please do not interrupt. Let him complete. We can see that China is. We can take an example of one of our neighbors where China has come up with an operation called String of Pearls. And for that counter action, we have come upon with a action called Necklace of Diamonds, where China has been concentrating on building ports around the nation, covering the Indian Ocean. And our Honorable Prime Minister himself covered many nations like Shanghai Naval Base, Shalom Part Indonesia, Duqom Part Oman, Assumption Island Seychelles, Cherarak Part Iran, and he has also successfully met other country leaders of Mongolia, Japan, Vietnam, and Central Asia, and successfully established good faith relations with them, so that we can establish our relations and also our bases over there to protect ourselves. From many years, India controls the Indian Ocean because we have the longest coastal line, to be precise. China's main aim and Pakistan's main aim is to cover us from all sides. But we have been trying to protect ourselves from not being done so. To answer very clearly to the last point, saying why isn't India calling out China's blatant violation? Yes, we have been doing that for the past 4 years. That is Necklace of Diamonds system, where we have built
10 survival sense road systems in Bangladesh, 20 in Bangladesh, 10 in Maldives, 6 in Sri Lanka, 8 in Mauritius, 10 more will be built in Sri Lanka, which has been delayed because of the economic crisis, and 1 in Seattle, where 32 more have been, recently our PM had made an agreement for 32 more. India has 462 stations and 16 command centers all over these places. In the next, yes, Madam Speaker. In next phase, 238 more and 5 other command stations are built. So I would like to condemn the question saying that India is not doing anything to make the external affairs maintaining affairs with other countries very good. India is doing their level best. Our government is doing a level best to make connections with other countries very good. Thank you. The opposition can now go on with the next question. Okay, go forward with it. ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ LOC ಐಪಿ ಅಂತ ಭೂ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯರು LOAC ಅಂದ್ರು. ಅದು ತಪ್ಪೇನಂದ್ರೆ LOAC ಅಲ್ಲ LAC. LOAC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ಜಾಗನ LOAC ಅಂತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು LAC ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. We move forward with the next question. Has the government formulated any schemes or policies increasing the use of geographical information system to aid in disaster discipline and the detection of risk of urban floods? If so, what are these schemes, and if not, the reason why? The concerned minister, please answer to the question. Thank you, Honorable Speaker. At the outset, I'd like to point out what this GIS system is. This system enables us to keep real-time tracking of areas, urban areas, and allows us to have a whole picture, a bird's eye view of it, wherein we are able to better enforce our planning, better enforce our rescue activities. Now, I'll just answer the question where the gentleman asked the scheme, the name of the scheme exactly. We do have a scheme in place. It is called the Rashtriya Utsasar Shikshana Abhiyan. Under the scheme, the National Institute of Geoinformatics. What this institute does is it maintains the GIS system wherein we are able to have real-time covering of the system, and we are also connected to the NDRF wherein relief matters, relief exercises can be commenced quickly, and any relief can be provided urgently. So what our government has done even more in the recent years, as the gentleman asked about rains and flooding. See, rains and flooding, we have brought about smart cities, and as you're all aware of, that being the case, we have undoubtedly added on to the planning, and we have gone in depth on several other matters as well. So I believe that answers this question. Thank you. Now I would like the opposition party to come up with the next question. No more questions. Please be seated. Please be seated. No more questions. Sorry. Please be seated. Please respect the chair. Please be seated. If you respect the chair, please be seated. This is the last warning. Please be seated. The opposition can go forward with the next question. Please maintain discipline. Please maintain discipline. ये सरकार से कि वो अल्पसंख्यक के हालत को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स में गिरता हुआ प्रदर्शन, अकॉर्डिंग टू NDI लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, भारत का प्रदर्शन बॉटम 50 कंट्रीज में है। और मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि हम भारत जो है श्रीलंका और नेपाल से भी नीचे है डेमोक्रेटिक इंडेक्स में। और आपको पता होना चाहिए कि लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2 कंट्रीज Yeah, that is the way, like, minority rights there,
submitted. Please stick to the question. So, according to the Liberal Democratic Index, it is based on the aspect of the minority right. Okay. So the question is that what are the schemes or policies the government has taken forth improving the status of minority, especially increasing the index of democracy? Please go forward with the answer. So, good afternoon to one and all. My name is Tejaswini and my number is 15. Yeah, to go about the scheme, please maintain silence. Yeah, firstly, I would go about enhancing the educational opportunities by providing scholarship schemes such as the most famous one, the Maulana Azad National Fellowship Scholarship, which the objective of the same is to provide financial assistance to students from 6 notified minority communities, that is the Buddhist, the Christian, Jain, Muslims, Parsi, Sikh, notified by the central government to pursue MPhil or PhD. And we also have another under this educational scheme, that is Paro Pardesh, if I'm not wrong with the pronunciation, sorry. Scheme of interest, a subsidy on educational loans for overseas studies for the students belonging to the minority. And under the economic empowerment or skill development for that matter, we have SECO or Commute, which is Learn and Earn, then which was launched in the year 2013. This is a training program aiming for around 40,000 aiming on providing for around 40,000 people who have been benefited through this project. The project implementing agencies for which the state-wise allocation is to be done. The scheme ensures 75% of placement, out of which 50% should be in organized sector. And then the other major thing under the skill development is 9 months introduced in 8th August 2015. The scheme benefiting minority included in another one sentence. Yes. Where under 17 to 35 age old people can benefit out of it. And lastly, another major contribution is Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. So, yeah, that's it. Okay, so moving forward to the last question that the opposition can come forward with. My question is to the Ministry of Labour. What measures is the government taking to deal with the ongoing crisis of the unorganized sector workers? The Ministry of Labour may answer this. Ma'am, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. The question was straight away asked to the Ministry of Labour. ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿದೆ? I've given the opportunity to ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. the Labour of Ministry may answer this. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕನಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, Please be seated. ಮಾನ್ಯ The ಅಧ್ಯಕ್ಷ Labour of Ministry will answer this ಮಾನ್ಯ question. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಭಾರತ ಇವತ್ತು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 93% ನಷ್ಟು ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ
ಅವರನ್ನ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು. ಅವರು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಸಂಘಟಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದವರಿಗೆ ಇವರು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 22 ಕೋಟಿ ಜನ ಶ್ರಮಯೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಬಿಸಿ ಊಟದಲ್ಲಿರುವವರು, ಚಮ್ಮಾರರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂತವ್ರು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜಾರರು ಸಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ್ ಯೋಗ್ಮಾನ್ ದಾನ್ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶ್ರಮಯೋಗಿಗೆ 60 ವಯಸ್ಸು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ I would request you to conclude the statement. Yes. ತೀರ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ನಷ್ಟು ಹಣ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಹ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ 60 ವರ್ಷ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಹಾಗಾಗಿ PM ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತ ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 5,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ ಸಹ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ತಂದುಕೊಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಸಂಘಟಿತ ವರ್ಕರ್ ಪರವಾಗಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಸಂಘಟಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಶ್ರಮಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. So here we come to an end of the 0 hour. Thank you so much. Please maintain the decorum of the house. Please be seated, guys. Respected members of the house, please be seated. Please maintain the decorum of the house.
Parliamentarians are requested to maintain the decorum. It was indeed a really informative event. Now let's welcome Dr. M.R. Pathabiram, our beloved founder trustee. Dr. M.R. Pathabiram, the managing trustee of MS Ramaya Foundation and founder director of all the institutions under MS Ramaya Foundation, is the proud son of the visionary educationist Sri MS Ramaya. Sir has over 25 years of rich academic experience and has nurtured the medical, management and law colleges and a multi-specialist hospital of the MS Ramaya Group. We are grateful for your righteous presence, sir. I now request our principal, Dr. Vinayaka K, to present a sapling as a token of gratitude and respect. It is truly our privilege and honor to have Ms. B.V. Geeta, former State Commissioner, Belgavi Branch, Karnataka. And currently a member of Karnataka State Public Commission. Ma'am was a senior advocate with more than 20 years of experience in the court of law. Ma'am has served as the public prosecutor of Lokayuk and special public prosecutor for the Anti-Corruption Bureau, Shivamogga. Ma'am has played many prominent roles in the Child Welfare Committee, Committee Against the Women Harassment, and the Juvenile Justice Board, Shivamogga. It's also a matter of pride to mention that Ma'am was in fact the first woman state information commissioner for Karnataka and conducted many operations including Operation Mustan and Operation Smile. We are indeed grateful to have your presence with us today, ma'am. We request our principal, Dr. Vinayaka K, to kindly provide ma'am with a sapling as a token of our gratitude and appreciation. We now request ma'am to kindly address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ sir, managing trustee and as a visionary of the Ramaya Institute, all institutions. Actually, I am very proud to ನನಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ an advocate and a lawyer is a different profession, is a noble profession. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ
ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾ. Non-thinking laws person is very different from thinking law persons. ಅದು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆ ಗೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾನ್ ನಂಬಿದ್ದು ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿನ ಹೌ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ವಿಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆ ವಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ಮಾಸ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಕರ್ಮಾಸ್, ವಿ ಅಚೀವ್ ಇಟ್. ಆಗ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿನೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ನನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನಿನೇ ಇದಿದೆ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 35 ಕಾಲೇಜಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ರಿಯಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಓದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾ. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಾದ್ರೆ 5th ಇಯರ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ I was working as a lecturer also, but I can't teach the subject because I was especially master of law in business law. That's why I took intellectual property law. So I don't know what exactly syllabus. Yes. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾವ್ ಸರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಐ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ಬಿಫೋರ್ ಯು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನನ್ನ ಟೀಚರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. Thank you, ma'am, for such a motivating words. I would like to request our Managing Trustee, Director Dr. M.R. Pattaviram, to present the memento to our Chief Guest, Ms. D.D. Gita, as a token of respect and gratitude.
Respected dignitaries and dear participants, today we feel privileged and honored to have been given this opportunity to acknowledge the efforts of the participants and to declare the names of the awardees. We witnessed a very interesting and thought-provoking session, which will truly inspire the parliamentarians to take part in upcoming future events. Now, I would like to call upon the dais Mr. M.R. Pattaviram, our founder trustee, to kindly distribute the awards. We also request our chief guest, Ms. B.V. Geeta, and our judges, Dr. Patrick Rajkumar, Dr. Helen Nandini Paul, and Dr. Kaveri Swami, to kindly accompany Pattaviram, sir. We'll first start with the first best team. Best team. Yeah. The best team award. Do you all want to guess? Now we have Patrick sir to brief the proceedings and the rules and regulations. It's always good to, brief about the prizes that are being won and that are being lost, because there will be a lot of heartburns, there will be a lot of confusions as to why not me. Okay, everybody thinks why not me. See, there are categories that are very, very clear. For example, if you see team category, which means in a team there are how many people? 2 people. So both have to speak, only then the team will get the prize. So what happens if one of your partner has not spoken, has not made an impression, or spoken but not made an impression, that also will have an effect on the team. Okay. So now you yourself will be able to assess what is the criteria on which we judge it. Okay. The second question is with regard to the best parliamentarians. Okay. Once again, there were a lot of contenders. Okay. A lot of good people who spoke. Okay. Some got more opportunities, some got less opportunities. And it was very, very close. Okay. We were breaking our heads as to how do we come to this conclusion of choosing the best. Okay. So as we already know that, we have the first, second, and third. And the line between these three, first, second, we said we'll also consolation. First, second, when you were told, we said no, we'll at least give third prize, because we cannot see, so many people there, only 1 and 2 prize, at least third prize. I was even requesting at least fourth prize also could be given. But he said, no, sir, prize means only 3, there are no 4 prizes. Okay. So we have given first 2 prizes, we will have cash award for that. The third prize is the consolation prize. Okay. And to be very frank, every one of you who present are winners. Okay, so let's give a big round of applause for them. And the next category that is come, let's now wait for the people to announce. So this is what I want to tell you. Thank you so much for being a good participants, and every little bit of mannerisms, the protocols was outstanding. Okay, all your behaviors have been outstanding. The way you get up, the way you sit, the way you behave yourself. The speakers and both the morning speakers and the afternoon speakers were awesome. You did a great job. Okay, it was fantastic. Thank you so much, sir, for addressing the parliamentarians for the reward awards concern. Now we'll be giving away awards for the best teams. We have 3 awards, respectively. First best team, second best team, and third best team. Any guesses for the first best team? Okay, the winners are drum rolls. The first best team award goes to Harris and Dave. Congratulations. I would request Dr. M.R. Pattaviram and our chief guest, Mrs. B.V. Geeta, to the award. Congratulations.
Moving forward to the second best team. So parliamentarians, any guesses? Okay. So the second best team award goes to Janvi and Sharanya. I would request Dr. Emma Pataviram and our judge, Dr. Patrick Rajkumar, to present the award. Please maintain the decorum. The third best team award goes to Anil S. Reddy and Manjaya. We request our director Alma Pataviram sir and our judge Kaveri ma'am to present the award. So now is the time for the Best Parliamentarian Award. So in the Best Parliamentarian Award, the awardee will get an award along with a cash prize. So the first Best Parliamentarian Award goes to Mr. Chinmay. We request Dr. Emma Pataviram and our judge Hanan Nandi Paul to present the award. Moving on, we have the second best parliamentarian. The award goes to Vinay Vasant Deshpande. We request our director, Dr. Emma Pattaviram, to present the award. So the third Best Parliamentarian Award goes to Shahishta Riaz. I would request our director, Mr. Amar Pattaviram, and our judge, Mr. Munyappa sir, to kindly present the award.
I now request our Managing Director, Dr. M.R. Pattabiram, to provide memento to the judges as a token of love and gratitude for their presence and encouragement throughout the event, right from the auditions on 8th to the end of the mock parliament. I request Dr. Patrick Rajkumar to receive the memento from Pattabiram, sir. Now, I request Dr. Helen Nunley Paul to kindly receive the memento from our director, M.R. Pattabiram, and our chief guest, D.V. Geeta Ma'am. I now request Dr. Kaveri Swami to receive the memento from our director, Pattabiram sir, and our chief guest. Now I request our beloved Professor Muniappa B to receive a token of love from our director and the chief guest.
ಏನೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ Parliamentarians, if you have not filled your feedback forms yet, please fill it now. Now, we would like to facilitate our sponsors without whom this event could not be a grand success by providing a memento of respect and gratitude. We have our chief guest, Ms. B.V. Geeta ma'am, and our principal sir, Dr. Vinayaka. I would like to call a representative from our general partner, S.P. Surya. So, the memento of the respected partner will be given to their respected office. I would like to call the representative from our banking partner, Central Bank of India, to receive the memento from our chief guest, B.V. Geeta ma'am, and our principal, Dr. Vinayaka. Thank you, sir. Thank you. Next, I would like to call our higher education partner, SSI Education Services, to receive the memento from our chief guest, B.V. Geeta ma'am, and principal, Dr. Vinayaka K. And our judge, Dr. Vinayaka. The education service, they are providing a scholarship of £5,000, that is approximately 5 lakhs for higher education, which will be awarded to lucky draw. A special mention to all of our other sponsors, our journal partner S.P. Surya, uniform partner DFIs, transport partner Yamaha Automotives, developing partner LIC, automation partner Sridhan, interior partner Blue Developers, and library partner MPP House. We now request our principal, Dr. Vinayaka K, to give the presidential remarks. Respected Shri Dr. Pattabhiram sir, Srimati Anita Pattabhiram sir, and chief guest of this function, B.V. Geeta ma'am, and jury members of today's function, and all dear participants and students. So it's a great privilege for me and also our faculty members. It's a great privilege to speak before you, because since from morning and even yesterday, I am seeing your performance. And the 8th also, you have maintained decorum and discipline, and you have performed very well. And today also it is an excellent performance. Everyone has performed in this function. So it's unimaginable one. First, I would like to congratulate all the participants who have participated in this function. And when we are part of organizing this type of program, we discussed with first I and all faculty members
and few students, student representative. We discussed with our trustee sir and also man. So initially our thought of organizing the event within our college only. But our sir and madam has told that of organizing within the college, why can't you organize it other college involving other colleges also? So that was the support given by our trustee ma'am and trustee sir. So that made us to organize this event. So for the sake of students and for the sake of growth of institutions, they say no for nothing. So they have cooperated and supported, and they have given all the freedom to us and all our faculties. So this unimaginable one. So that made this function to be successful. Otherwise it won't be. So all this goes to Parliment sir and Anitha sir. She is just like a mother. When child asks for anything, definitely she used to grant it. So such type of environment you can't see in some colleges. Not very anything, but that is the atmosphere I am seeing this. So I joined these institutions 1.5 months back. I took the charge. So the day one, they are pro-student oriented. So that is a feeling I am having today. So that atmosphere and that support given by the management has made this function successful. And next thing is, so what is the purpose in the morning session also, Professor Ravi Kumar sir has explained. What is the importance of organizing these types of functions? So nowadays, what is that has to be prevailed in the country is the constitutionalism has to prevail. The rule of law that has to prevail, not the rule of man or rule of any particular party. So that is the most important thing that has to be taken care by youth. So organizing of these types of functions will definitely encourage the youth and upcoming generation to uplift the rule of law and spirits of law. So that is the intention of organizing these types of function. And the next thing is, so on this 75th Independence Day, we are going to celebrate this forthcoming days on August 15th. So as sir told in the morning session, if you read the constitution, if you understand the constitution, it will not serve the purpose unless you adopt it. So the practical life also you have to adapt the constitutionalism, and you have to treat all the people with equality, utmost good faith, and not only you have to seek for our rights, freedom of speech and expression, right to protection and other things, but you have to also perform and you also are vigilant towards our duties also. Article 51A, it speaks about the duty of citizens. Being a citizens of India, we not only assert our rights, but we must also be ready to perform our duties. If the citizens of India perform their duty, there will be no clash or nothing. So that care has to be taken by the youth. That's the future of our India. And even in a busy schedule also, Madam has agreed to come and to attend this function. I'm very thankful to Madam also. And jury members, since from 2 days, they are with us, morning to evening, on 8th also, and today also. The credit also goes to the jury members, without whom we can't organize these types of events. And lastly, so heroes of today's functions, who are none other than all the participants. So they have also maintained the decorum, and speakers, ministers, opposition leaders, and every member of parliamentarian. They have participated very well. They have given their best. So thank you for making this function as a successful one. Thank you very much. So there was a lucky draw that happened for the scholarship, and here are the winners. So the first winner is Shuvans Garg from Presidency College. Shuvans Garg. Please be seated. Then, the second lucky draw winner is Naveen Kumar CG. Naveen Kumar. The third lucky draw winner is Kachitri TN. Kachitri TN. The fourth lucky draw winner of the SSI Education Service Scholarship is Shweta J. Shweta J. The next lucky draw winner for the scholarship is Aryan K. Nadda.
Mr. Aryan K. Nadda from KV Society Law College. And the last scholarship winner for the SSI Education Service is N. Venkata Harshita. N. Venkata Harshita. Winners, you do not have to contact anybody. The society will contact you people. Your contact numbers are given. Make sure the contact numbers are right. You will get a contact from them. Now, I would like to call Anil S. Reddy on the line to express their views on this event. Anil S. Reddy, please come on the line. Good evening, everyone. Myself, Anil Reddy from SJFC Law College. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಫೀಲ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಲಕ್ಸುರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಟೀಮ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೇನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಖಿಲ್ ಸರ್, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಯಾರು ರಾಧಿಕಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಚೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 2 ದಿನದಿಂದ ಏನೇ ಕುಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. MS ರಾಮಯ್ಯ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ನ ಮರೆಯಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 104 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾರನ್ನ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಳ್ಸಂತ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 2 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನೆನ್ನೆ ನೈಟ್ 11:30 12 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:45 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬಂದಿರೋಂತ 48 ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Anil. Now we request Ganga to express her views. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಆದರ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಫೀಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಯಾರ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಬಂದವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅನ್ನೋ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗೂ ಇವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದು ಕಾಲೇಜ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದಿದೀವ ಅನ್ನೋ ತರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗಿಸ್ತಾ ಇದು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ದವಾಗ ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವರು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಂದ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಜಡ್ಜಸ್, ನಾವೇನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ತರ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಾವೇ ಸಪರೇಟ್ ಆ ತರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ತರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಇದು ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಫೋರಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. At last, we would like to call Mr. Chinmay on the dais to express his view on this event. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂದ ಬಾಲರ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಮಾಡೆಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ 9th ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾದರಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸತ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಸಂಸತ್ ಅಂತ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯುನಿಸೆಫ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸತ್ 2015 ನವೆಂಬರ್ 15, 16, 17 ಅಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಲು ಏರಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಏರಿದಾಗ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ತುಮಕೂರ್ನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂತದನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ನನ್ನ 6ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬಹಳಷ್ಟು YMC ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇದಕ್ ಬಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ ಇವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಫ್ಲೋರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾರೆ, ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಂಗ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು. ನಂಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯೇ ತಂದಿದೆ. ಮತ್ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾ ಇಸ್ಮೈಲ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲೋಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0 hour ನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ 0 hour ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ದಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಹಿಂದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಪಾಪ ಅವ್ರ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗೆ ನಮ್ ಬಾಯಿ ಬೇರೆ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ
ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಿಂಬೆಗಿಂತ ಉಳಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ದುಂಬಿಗಿಂತ ಕರಿ ಇಲ್ವಂತೆ, ಶಿವನಿಗಿಂತ ಪರ ದೈವವಿಲ್ವಂತೆ, ಇಂತಹ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ವಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಚಿನ್ಮಯಿ. The participation certificates will be awarded shortly. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all the others. Good evening, everyone. It has truly been such an honor to be part of this event. On behalf of Ramaya Institute of Legal Studies, we would like to extend our heartfelt gratitude to the guest of honor today, Professor Ravi Verma Kumar, Senior Advocate, former Advocate General, Government of Karnataka, and Ms. D.V. Geeta, former State Information Commissioner, Belagavi Branch, Karnataka, and currently a member of KPSC, who spared their time out of their busy schedule to grace this occasion with their presence. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in our future events. I would now like to extend our sincere acknowledgement to our esteemed judges, Professor Muniappa, Dr. Patrick Rajkumar, Dr. Helen Malady Paul, and Dr. Kaveri Swami, for accepting our invitation, for being here with us today, and for judging and guiding the candidates of the mock parliament. Thank you, judges. Your presence was really admirable. We thank Dr. M.R. Pattabhiram and Mrs. Anita Pattabhiram, our beloved founder trustees, for their constant support and motivation. We thank our principal, Dr. Vinayaka K, for all his guidance. We also thank Professor Balasubramanian sir for his vision to conduct this mock parliament and for giving us, the students, the opportunity to learn from this event. We would also like to express our sincere gratitude to all the ministerial and non-ministerial staff, especially the IT personnel, Mr. Manu and Mr. Das. We also thank all of our respected faculty members, Professor Bhaskar Reddy, Professor Nagesh Sharma, Professor Rajeshwari S, Professor Pradeep S, Professor Divya K.S, Professor Nikhil, Professor Ashok, Professor Anupa Dev, Professor Anushmita, Professor Savita, Professor Charuta, Mrs. Anita, Mr. Kiran, and Mr. Shiv Prasad, all the student coordinators and volunteers for efficiently managing all the affairs of the event and for making the event a huge success. We would like to extend a special mention of gratitude to our former principal, Dr. E. Chitrashekhar, who has been a proud of unconditional support and love. We would now like to thank our sponsors for the event, our journal partner SP Surya, uniform partner The Abhais, transport partner I Yamaha Automotives, banking partner Central Bank of India. They are giving education loan up to 7 lakh without any collateral damages. The interested participants can inquire about the loan in Kodikehalli branch and Yelahanka branch of the bank. Higher education partner SSI Education Services. They are providing a scholarship of £5,000, that is approximately 5 lakh for higher education. Developing partner LIC, automation partner Sridhan, interior partner Blue Developers, and library partner MPP House. Finally, we also thank all the participants for your patience and cooperation. I sincerely apologize if I failed to mention any names out of those who have been a part of this event. Thank you all. We hope you had a great time with us. I would request all of you to please stand for the national anthem.
विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। We request the parliamentarians to please be seated. Your participation certificates will be issued here.